Vale, he ascendido de paso a Bárbara y también le he puesto +1 de constelación, así que todo va bien. Ya sabéis que ha tenido a Bárbara conseguida, así que me ha venido genial porque hemos conseguido, pues bueno, tener un poquito más potenciada aquí a la amiga. Vale, parece que en este caso hay que hacer el dragón de la tormenta del terror, ¿vale? Esto está guay porque parece que son como para cuando tengamos más nivel, así que habrá mejores recompensas para esta mazmorra, ¿no? Vale, después de perseguir todo el continente está a punto de enfrentarte finalmente a la furia de Dvalin, el dragón que fue hechizado por los magos de abismo. Lo que digo, esto iba a molar y aquí lo tenemos. Este va a ser el grupo, Bennett, Josh, Kaella y Lisa. Y aquí vamos a on fire, es lo que digo, esto es el final de nuestro viaje, por fin, yo creo que vamos a cerrar un círculo de lo que ha sido todo el tema de una de las partes más importantes de la historia principal hasta que, desde que empezamos prácticamente, aparte de lo de nuestra hermana, que ya sabéis que tuvimos una revelación de que parece que está en el tema de los críos. Vale, ahí es donde hay que ir, ¿no? They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Hay que destruir los puntos. De nuevo mola porque estamos volando contra él. Estas partes a mí me encantan. Y así fue también como empezamos cuando llegamos a Mondstadt, ¿os acordáis? Con ese bolito ahí, vuelo tan bueno contra el amigo. Y bueno, vamos a ver si conseguimos liberarlo por lo menos de las dos zonas. Los magos la han liado mucho. Me sabe mal porque es lo que digo, que le hagan daño a un pobre dragón da mucha rabia. Bueno, de pobre de nada, es un poderoso dragón, pero bueno, ahí está, le hemos roto uno, parece. Vale, ahora parece que se va. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Vale, con este hay que controlar para meternos dentro, ¿no? Y pillar velocidad, ahí está. Vale. A ver, el control aquí tengo que decir que es un poquito raro, pero está bien llevado. Vale, ya empezamos un poco incluso a ver el punto, así que vamos a seguir dándole caña, ¿vale? Aquí al amigo y lo que digo, vamos a ver si hay suerte y conseguimos... Me están quitando vida, es lo malo. Pero yo que sé, a ver si con un poquito de suerte, ahora cuando vuelva a soltar más, vale, vamos allá. Ya, bien, lo cargamos a tope, ¿no? Ahí estamos y... Vale, nos estamos acercando, es lo importante. Por este, llevamos muy bien. Nos metemos de lleno dentro y yo creo que con este ya tenemos los siguientes cerca. Ahí está, para ir haciéndole daño nuevo. Vamos a ver si hay suerte y conseguimos derrotar aquí bien al amigo. Esto realmente al final, entonces, la parte de habilidad y todo eso, lo que digo, tenemos que ser buenos, porque si no es un problemita. Mola eso, ese tipo de disparos, están muy chulas. Eso que, lo que digo, con lo que se mueve cuesta un poquito darle, ojo. Yo os recomiendo que no dejéis de pulsar y así podéis simplemente dirigir, porque es que cuesta bastante darle. Y creo que es un buen momento para darle, ahí está, ahí. Vale, parece que se aleja de nuevo.
Vamos por aquí. De nuevo hay que hacer la aproximación. Ya sabéis que siempre, obviamente, esquivando estos problemitas que pueden ser estas esferas moradas, ¿vale? Que nos va lanzando, que es lo que realmente nos hace daño en este combate. No lo veo complicado como jefe y tal, pero es lo que digo, también depende. Supongo que luego en las dificultades más altas no, la cosa cambiará y ahí es cuando empezaremos a ver las estrellas. De momento, como boss, me mola. Ya me moló el primer enfrentamiento porque, lo que digo, es algo completamente diferente, ¿no? En medio de un RPG te pones, ves esto y te quedas en plan de ¿qué está pasando? Y a mí eso, por ejemplo, la verdad que me sorprendió bastante ya con el primer enfrentamiento contra Dvalin. Y este, pues, Stormterror, Dvalin, como queráis llamarlo, me encanta, o sea, me flipa. Vale. Yo creo que ya solo quedará este, así que vamos un poquito a romperlo. Y ya sabéis, igual que lo hemos roto, nos venimos... Ahí me los he comido todos, literal. Y esto creo que es solo para el primero, ojito, ya os digo que creo que hay otro y puede que se alargue un poquito más la batalla. Ahí está. A ver qué pasa ahora. Ha estado muy guay, Es que me flipa mucho el juego por cosas como esta. En un juego así, de repente, yo que sé, te esperas los boss, ¿no? Lo típico, que sean como algunos que hemos enfrentado con la maga, Cicin Electro y demás, ¿no? Que son enemigos que vas allá por ellos, vas a piñón. Y no, aquí de repente... Venti. Bueno. Espérate, que esto pinta épico, no, lo siguiente. Vale. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Brace yourself. Vale, ahora parece que le hemos dado, ¿no? Ahora hay que darle cristal. Vamos allá, voy a darle con flechas rápidas porque creo que me interesa más, ¿no? Un poquito de velocidad, ahí está, como marca del cielo. Madre mía, madre mía, madre mía. Venti está rotísimo, también tengo que decirlo. Le hemos quitado bastante, O sea, esto de contra la Venti no me lo esperaba. La verdad que me ha dado mucha rabia el no poder conseguirlo en el banner. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Voy a darle fuerte, 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 fuerte. Él está tirando el rayo, pero le vamos a poder quitar, yo creo que antes. Ahí está, perfecto. Y ahora simplemente hay que destrozar esto y ya estará derrotado Dvalin. Y nada, Stormterror, Dvalin, aquí vamos a por ti, amigo. Vamos a liberarle. This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why?
Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. ¡Jo! ¡Qué guapada!, ¿no? Oye, esto ha sido de lo más top del juego. And so, the Stormterror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Stormterror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Buah, chaval, qué pasote del prólogo, señores. El viento siempre cambia de curso, desafío completado. Ha estado muy top, tengo que decirlo. Lo que digo, era un vídeo largo, tenía su... Yo creo que tiene al final su gracia. Y esto termina una saga dentro de Genshin Impact, que creo que es solo el principio, ya os lo digo, van a venir nuevas historias y demás. Además, en noviembre pinta que van a haber todavía cosas más tops con la siguiente actualización tocha. Ya sabéis que ahora están disponibles las dos primeras ciudades. Esto es el final, creo que de la primera. Pero madre mía, un día después se ha quedado parado. ¿Se ha bloqueado, en serio? ¿What? Es que me parece raro. Ah, no. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Vale. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. Vale. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Todo fue gracias a que me recomendaste. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the... Hilly Churls aren't usually capable of coordinating Eso like es verdad, ya this. sabemos que alguien está haciendo que los Hilly Churls Our estos, best los guess goblins, is that the Abyss Order is estén behind coordinados. it. They've taken over the Hilly Churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Stormterror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon y su my afición a la mind this comida, whole me encanta. time.
Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Vale. Epílogo, vale. Parece que nos encontramos ya con el epílogo, así que yo voy a hacerlo en este vídeo, obviamente, con todo esto del terror y tal, creo que está bien. Tenemos el arco de Favonius 1, sangre oscura y demás, tenemos cositas bastante interesantes, así que creo que vamos a aprovechar para hacer el final, ¿no? De esta aventurita, ¿no? Que hemos tenido de Stormterror. La verdad que ha ocupado varios vídeos, ha estado muy bien, pero me ha gustado mucho cómo está organizado. Vamos un momento a hablar aquí con el maestro del gremio de aventureros. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. Pues... What? What? The Stormterror threat is resolved? Stormterror should have put up more of a fight. Pobrecito. Vamos a hablar con Nimrod. Long live the heroes. Many trade routes have closed due to the Stormterror incident. I There's a strange wanderer near Vamos a hablar con la monja. So every cloud had for that. As long as we have the night. Vale. Aquí nos están agradeciendo un poquito todo, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hablar aquí con... ¿Kaella? Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. ¡Kaella, mi viejo amigo! Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. ¿Qué haces aquí? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited. Then came the day you made all hell break loose in Stormterror's lair. Just as that same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... Ostras, esto es interesante, ¿eh? Let's call it through various means. I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Esa es nuestra hermana. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. Adiós, tío. Cuídate. La verdad que mola esta especie de final, ¿no? Para un arco argumental. Me ha gustado que lo hagan por arcos porque está muy interesante. Es como una serie de anime. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and Hi, Sarah.
One sticky honey roast, please. Ah, por fin la comilona que tocaba, ¿no? Vale, siéntate en la mesa. ¿Qué mesa es? ¿Esta? Está guay porque hace estas cosas. Now the Stormterror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Extrae los Don't cabezas, feel niño. down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. Tiempo seguro que That's the regresaré. spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Después de una agradable comida. Lo que digo, me ha gustado bastante. Ha estado muy bien la aventura. That was Vale. good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. Vale, lira sagrada, catedral, Jin. Importante. Vale. Lo que digo, todo esto todavía nos está dando más. Me gusta, porque es lo que digo, no solo es acabas con el jefe y tal, sino que por fin, después de un momento de lucha interesante, tenemos una parte en la que la aventura continúa, la aventura avanza. Todo parece además indicar, ¿no?, que viviremos las siguientes aventuras fuera de Mondstadt. Que bueno, por un lado sí que tengo que decir que me entristece un poco. No me ha pasado tanto unas sensaciones en un juego porque de verdad me han parecido muy interesantes los personajes. Volveré por aquí seguro para hacer cosas, pero parece que el rumbo a la siguiente ciudad es un hecho, ¿no? Hemos vivido aventuras, toda la saga aquí de Stormterror, o de Dvalin. La verdad que me ha gustado mucho y yo qué sé, me ha sorprendido bastante. No me esperaba un juego así en este aspecto, tan completo, con tantas cosas, ¿no? Tantas opciones y demás. Creo que es algo bastante bueno decir lo que han hecho con este Genshin Impact. Y bueno, habrá que ver un poco qué más cosas van poniendo, pero de momento lo que digo, la aventura pinta genial. Y parece que lo próximo ya empezamos nueva saga, nueva temporada en el anime de Genshin Impact. Y a ver un poco por dónde van los tiros. De momento yo creo que aquí nos dan alguna pista, ¿no?, de lo que se avecina después de todo este prólogo. Que ya sabéis que el prólogo literalmente han sido 3 actos. Aquí estamos en el epílogo. Me ha sorprendido, es que de verdad, o sea, aún nos faltan cosas como la quest de Lista, que lo que digo, la completaré probablemente en el próximo vídeo por el tema de que todavía lo veo como algo de Mondstadt. Y luego ya pues partiremos, ¿no?, en busca de nuevas aventuras. Así que hay que darlo todo y es lo que importa, ¿no? Vale, aquí están todos en la catedral. Vamos a ver. Esa es Bárbara, ¿no? This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. Ya la tengo conseguida también como personaje, pues ya sabéis, y encima la tengo por 2. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to her, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have... Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. Vale. Parece que la entregamos destrozada, ¿no? The Holy Lyre! Oh, Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. Ah, por esto creo que ya lleva una lira, ¿no?
Hace We música. really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Me encanta, el bardo de pacotilla es el #1. Venti for President. Pues ya lo veis, un epílogo lleno de escenas, lleno de momentos tan épicos como esto que acabamos de vivir ahora, que de verdad me ha sorprendido un montón. No me lo esperaba, es que es muy top el juego, ¿eh? O sea, analizad todo lo que tiene que ofrecer Genshin Impact, ponedlo en una balanza y decidme, ¿no es un juegazo? Lo que digo, que un juego así sea gratuito, que no haga falta realmente poner ni un duro para disfrutar de la historia, conseguir los personajes y demás. Yo creo que lo hace realmente un juego a considerar para todos. Os recomiendo de verdad que lo probéis, que lo paséis bien, que lo disfrutéis con este juego, porque merece la pena. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Signora, la dama, la número 8 de Scurrying through the Vale. streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis, huh? Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Vaya. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido, vamos, o sea, cliffhanger total. Honorary Knight, you're awake. Sí. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well. Vale. Epílogo del epílogo. Muy top todo, de verdad. O sea, a ver, me ha parecido muy largo todo esto, pero es que es lo que digo, es que es un enganche brutal. Vamos a ver el epílogo del epílogo, ¿no? Vamos a ver lo de Venti. Qué cracks los de este juego. Me ha gustado porque es lo que digo, llevamos un ratito que es solo historia, es avanzar en la trama, no estamos jugando prácticamente, pero lo que digo, son historias que están enlazando todo esto, yo creo que hacia el ritmo de lo que vamos a ver en
lo que es la siguiente nación, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, ¿eh? O sea, ojito. Vamos a ver aquí a Venti. Venti, bro, ¿qué ha pasado? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. ¿Qué es la noticia? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call Genshin, such vale. people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Senora, number 8 of the Harbingers. Vale, esto es lo de los 11. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. ¿Qué tipo de diosa es la emperatriz de hielo? How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. Vale. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. Vale, pues hay que ir. Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Entendido. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. De vuelta a 20. Madre mía, pues... If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the 4. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and I just hope that Dvalin will be... Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single club. She wanted to avoid any eyewitness. The slightest slip-up here would have just... So they're just gonna keep The Fatui possessed the... Speaking of the liar, he said that the Fatui could... Yes. As I said earlier... El conte crío es que aquí es como la mala, que creo que es nuestra hermana, o sea... If you want to chat, now's the time. Esto por ahora. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then... Vale, no, eso nos indica la siguiente aventura. Ahí está, el comienzo de un largo viaje. Hemos completado la parte de Mondstadt. Capítulo 1, ahí está. Vale, tenemos que subir el rango de aventura 23, pero lo que digo, tenemos todavía misiones y demás que hacer, así que no hay problema.
Vale, tenemos un montón de cosas aquí para ir mejorando. Y lo que digo, yo creo que se viene una parte muy importante del juego. Obviamente con esto hemos ganado para ascender otra vez al personaje, si mal no recuerdo. Así que lo que digo, ahora lo que vienen son gameplays de aventura, completar quests secundarias y demás, que creo que va a ser muy interesante, y disfrutar de esta gran aventura. Espero que os haya gustado el gameplay, de los más largos hasta la fecha, pero quería cerrar este capítulo así tan importante de Stormterror. Y nos vemos en el próximo vídeo con más Genshin Impact. ¡Hasta la próxima!